Morning, student. Sit down. आज आपण इंग्लिशचा टॉकिंग अबाउट थिंग्स पार्ट फर्स्ट हा घटक पाहणार आहोत. या घटकामध्ये असं गोंधळून जाण्यासारखं, अवघडण्यासारखं किंवा न समजण्यासारखं असं काहीच नाही. एकदम सोप्या सोप्या बाबी आहेत, सहज बाबी आहेत आणि त्या आपल्या अवतीभोवती चहूकडे असतात. त्याचा उपयोग आपण कशा पद्धतीने आपल्या जीवनात करतो याच्यावर आधारित असणारा आजचा पाठ आहे टॉकिंग अबाउट थिंग्स पार्ट फर्स्ट. सो स्टुडंट, when you are everywhere surrounding, look at the many things, and that is the name of all things. एक्झाम्पल, जसं की आपल्या भोवताली छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आणि त्या छोट्या छोट्या गोष्टींना आपण शब्द दिलेले असतात. त्याच शब्दांचा फ्रेजेसमध्ये रूपांतर करून जास्तीत जास्त शब्द एका शब्दाला जोडून फ्रेज कशी तयार करता येते हाही अतिशय महत्त्वपूर्ण भाग आज आपण याच्यातून शिकणार आहोत. त्याचबरोबर आणखी याच्यातून काय शिकायचंय तर आपल्याला एका शब्दाला यू आर लर्न 4 parts of speech in your back class. So today we will learn third parts of speech, adjective in the English. So start the some words uses. So there are different words and different pictures. Picture and word, what is the meaning of the word and what is the meaning of picture, that the suggestion of this talking about things. 4 skills in the English: learn, speak, read and write. But you will learn today is the talking. What is mean by talking? Speaking and talking is the equal words of the English. So some words there are here and there are many things in the under of word. So look at some things. First, it is the apple. Apple is one thing, but many of part in this apple. Look at here, but first apple is red. So what is that called? You are called red apple. Very good. And first three articles in English: a and the. What is use of article in the apple? Apple use an apple. What is that? A, E, I, O, U. 5 our vowels, that is use an article. So an apple, first phrase, and second phrase is red apple. Then it is the big, so a big red apple. And one more thing, it is the apple, and there are many things in here. That is the elephant. Look at here, elephant. So elephant is big animal, so call that big elephant. And animal color is black, so it is called a big black elephant. It is that. So you are choose the many words and there are things and make a many phrases, meaningful phrases in this here. So elephant is big black elephant. Apple is red, big red apple. That is that. It is, what is it? What is it? It is a cup. It is used any house, any home, all those. And you are look all time is it. And it is called English and Marathi is cup. So it is the simple, but it is cup. There are color,
their shape, their design, that is, join the words on this, on there the in your textbook, and make a phrase in the cup. What is that? It is cup. It is a small cup. It is a big cup. It is a colorful cup. It is a white cup, etc. And then the ribbon, use this in your, here the ribbon is the pink, so it is called a pink ribbon, and make meaningful phrase. And there an umbrella, it is umbrella is used and rainy season, so rainy season umbrella, it is the lady umbrella, so called it is lady umbrella. And pink, so pink lady umbrella, it is the meaningful phrase. And that the, what is that? It is a parrot. Parrot is green, so it is called green small parrot. And that is that, make a meaningful phrases all about here. Use, it is the word and it is the picture, and make meaningful phrases. Look at here. Look, what is that? सर बर्फ. मराठीमध्ये आपण याला बर्फ म्हणूया, पण यालाच इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? इट इज आईस. सो व्हॉट इज दॅट? आईस it is the circle ice. Then it is the cold ice, so cold circle ice, and it is the phrase. And then where are you live? You live at a house, so what is that? It is the house. So it is nice house, it is a pink house, it is a beautiful house. So make a many adjective as that, and make a phrase. That is that, beautiful, large, and pink house. Beautiful, large, pink house, etc. And so student, now open your textbook and read first all words in the back. Tall, short, little, small, big, young, old, strong. It is the adjective of our surrounding things. So it is the, what is it? It is orange. Orange. What is the color of orange? It is the yellow, lemon orange. So yellow color, lemon color is the orange. So yellow orange, sweet orange, beautiful orange, and etc. Make a meaningful phrase and use our talking. Only talking is the content of this period. So one more thing, there are, what is this? काय आहे हे बघितलं? हे प्रत्येकाच्या घरी असतं, प्रत्येकाच्या डोक्याखाली असतं. ही आहे उशी. आपल्याला उशी म्हणून माहिती आहे, पण कुणाला माहिती आहे यातला इंग्रजी शब्द? याला इंग्रजीत काय म्हणतात? काय सर? काहीच माहित नाही. सगळे गोंधळले. सगळ्याचे चेहरे बघा कसे आहेत गोंधळायसाठी. अजिबात गोंधळायचं नाही. आपण जे घरी वापरतो त्यांचे फक्त आपल्याला जास्तीत जास्त आपल्याकडे काय तयार करायला लागेल? व्हॅकॅब्युलरी. जेवढी व्हॅकॅब्युलरी आपली मोठी होईल तेवढा आपण वापर टॉकिंगमध्ये, स्पीकिंगमध्ये आपल्याला सहज करता येईल आणि आपल्याला रीडिंग सुद्धा सहज करता येईल. सो इट इज अ पिलो. तुमच्या घरी वापरतात का नाही? हो, वापरतात. तर हे पिलो, इट इज कॉल्ड पिलो. सो व्हॉट इज दॅट? इट इज द rectangle. There are shape is rectangle. It is the colorful. So make a meaningful phrase. Rectangle, colorful, किंवा that rectangle pillow या colorful pillow या एकदम अशा वेगवेगळ्या शब्दांची जोड देऊन आपण याच्यापासून सुद्धा अनेक प्रकारच्या फ्रेजेस तयार करू शकतो. इट इज द पिलो. अँड देन
look at here. What is called it? It is called a tree. Tree. What is this? It is a green. It is a small. So small green tree. It is called tree. Many surrounding things, and here there are some example in here. But when you are anywhere surrounding, there are many things, and all look at any things and make a phrase at there. Big apple, red apple, yellow, yeah, tall wall, etc. Many things are above all us. So one more thing, there are, what is this? Oh, look at here. What is this? पायमोजा. मराठीमध्ये आपण याला पायमोजा म्हणतो. It is called socks. You are anywhere and many people are calling socks. So socks. What is used it? It is used in our feet. So it is black socks, or it is nice socks. It is beautiful socks. Any more phrase you make in our surrounding things. And there, what is it here? Here is a man. Who is man? Man, I am a man. So what is phrase make a man? Man, tall man, short man, and old man, angry man, etc. So tall, beautiful, angry, any words use and make meaningful for man surrounding, man above. And here are look at here. It is your favorite things. What is this? It is a car. तुम्हाला सगळ्यांना खेळायला ही कार खूप आवडते, आणि तुम्हाला आवडते म्हणूनच ही मुद्दाम तुमच्या खेळण्यासाठी आणली आहे. पण ही फक्त आपल्याला खेळायची नाही. खेळणार तर आहोतच, खेळण्यासाठी तर आहेच, पण खेळता खेळता याला काय म्हणायचं, याचा कलर कसा आहे, याचा आकार कसा आहे, याचा रंग कसा आहे, याच्यावरून आपल्याला फ्रेजेस तयार करायचे. अतिशय सोपं असतं, अवघड असं काहीच नाही. आपल्या सोबत आहे, नेहमी आपण या गाडीला वापरतो. हीच जर वापर करत असताना, इट इज माय कार, इट इज अ रेड कार, इट इज अ ब्युटिफुल कार, इट इज व्हेरी कॉस्टली कार. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या फ्रेजेस आपल्या कुठल्याही वस्तूवर तयार करता येतील. मग आपण काय करायचंय, अशा अवतीभोवतीच्या वस्तू, आता इथल्या तर वस्तू आहेतच, इथं दिलेल्या वस्तूंची नाव आपण वळीनं पाहूया. कोणकोणत्या वस्तू दिल्या तिथं? ॲपल आहे, एलिफंट आहे, कप आहे, रिबन आहे, पॅरट आहे, अम्ब्रेला आहे, त्याचबरोबर हॅट आहे, होम आहे, पिलो आहे, ऑरेंज आहे, त्याचबरोबर सॉक्स आहे, फॅन आहे, रॅट आहे, त्याचबरोबर हे फ्लावर आहे, बिस्किट आहे, त्याचबरोबर स्टार आहे, त्या रॅबिट आहे, वॉल आहे, मँगो आहे. सम थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, सो आय विल मेक अ फिश, रॅबिट इन द चार्ट. सो द लॉयन इज नॉट इन आवर क्लास. लॉयन आपल्या वर्गात येईल का? आणायचा का लॉयन? नाही, लॉयन आपण आणू शकत नाही. मग काय करणार आपण? कसं अभ्यासणार? तर मेक अ चार्ट इन द picture in the lion. So look at lion. And mango is not available here. So mango is the mostly some कोणत्या सीझन मध्ये असतो मँगो? समर. So not a summer now. So mango, look at in the picture. So some things in here and some words in here. That is that you not only there are things, but when you are surrounding things, looking, there are used word, there some adverb, adjective, and use make phrase in your surrounding things. And today's homework is completed to surrounding, not here thing. There are
in your surrounding things use and make many phrases in your own and complete now today. Bye. So friends, कसा वाटला माझा हा व्हिडिओ मी इयत्ता 5वीच्या विद्यार्थ्यासाठी मनापासून तयार केलेला इंग्लिशचा व्हिडिओ आहे. सो look at this video and many like, share and subscribe this video. Please mostly subscribe, mostly like and mostly look at this video and use in your own teaching on your class, your school. So bye. Sorry, one more thing is miss. What is this? What is the channel of name? My channel name is Best Basic Education. Once more, Best Basic Education, BBE.